time, the interactive session is going on live also. I welcome each and every one of you on this Women's Day Wellness Week Camp from KH and Smile Care Dental Clinic. Idoda third day is it's today special. So we have with us one of the expert, Dr. Meera Raghavan ma'am. She is a urogynecologist by profession. So, ma'am, she's a senior consultant, obstetrician and urogynecologist. And she has special interest in urogynecology. And she does minimally invasive gynecology through not just laparoscopy and through robotics. So, she's a consultant to Apollo Hospital and she has her own clinic at Chennai. It's called Chennai Specialty Clinic in Besanagar. So besides being a robotic surgeon by profession and a urogynecologist, she has other her own academic interest in taking workshops. The workshops are related to she conducts regular pelvic floor repair workshops and skilled workshops for obstetric emergencies. So, this is on regular basis, madam, she is conducting courses and simulation course trainer also she is. And she is an MRCOG trainer and examiner at the same time. And so I welcome you, ma'am, on this special day. And we are really honored and privileged to have you here. So it's all over to you. And today she is going to talk on bladder care for women health. So that is something very, very important and pertinent, not just the teenagers or the younger age group, even post-menopausal 40 plus. This is urinary tract infections, urinary, nada madam கேட்டேன் நம்ம எப்படி டைட்டில் வைக்கலாம் மேம் உங்களோட டாக்குக்கு பிகாஸ் உங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி யூரினரி கைனகாலஜின்ற போது we have to give some relevant title. Then I was giving her some suggestions. நான் கேட்டேன் இது வைக்கலாமா best is bladder care for women அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ கொடுத்துடு. That will cover everything. So you are free. உங்களுக்கு என்ன doubts இருந்தாலும் you can just write, we'll give share paper, you can write it in a piece of paper, கொடுங்க. I think she is accepted to do a question and answer at the same time after a brief talk. Yes, and we have with us Dr. Kavita ma'am. She's our consultant obstetrician and gynecologist. Welcome you ma'am on this special day. Thank you so much. Good morning. Happy International Women's Day to one and all. நான் தமிழ்லையும் பேசுகிறேன், இங்கிலீஷ்லையும் பேசுகிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ. இதில் தான் பேசணும், இந்த கேட்க முடியாது அப்படின்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. நீங்கள் என்ன வேணால் கேட்கலாம். First of all, I would like to thank Dr. Shubha and Dr. Uma Krishnaswamy who had made this possible. She is my very good senior colleague, mentor, and somebody who I look up to for many, many values, both in personal and professional life. So without them, this wouldn't have been possible. So my first thanks to them. இன்னைக்கு வந்து நம்ம bladder care in women டாபிக் வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த bladder care ஏன் யூரோகைனகாலஜின்னு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, விமென் வந்து ஜென்ரலாக they don't come up very freely இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்தால். ஒரு இன்ஹிபிஷன், ஒரு சோஷியல் காரணங்கள்னால தன்னை தானே கஷ்டப்படுத்திக்கிறது, ஒரு இதை போய் யார்கிட்ட சொல்லலான்னு தெரியாமல் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி காரணங்களால தான் they just feel very inhibited to go and talk about this. அவங்களோட டயபெட்டாலஜிஸ்டாக இருக்கட்டும், ஃபிசிஷியனாக இருக்கட்டும், யூராலஜிஸ்டாக இருக்கட்டும், and the general inhibition to talk about this in their family itself. இப்போ இந்த ஓவர் த லாஸ்ட் டெக்கேட் இதை பற்றி நிறைய அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம், ஆர்டிகல்ஸ், டிவி ப்ரோக்ராம்ஸ், இன்டர்வியூஸ், இப்போ கேட்கவே வேண்டாம் சோஷியல் மீடியா. தேங்க்ஃபுல்லி ஐ எம் ஸ்டில் நாட் டீனேஜர், ஐ எம் நாட் ஆன் இன்ஸ்டா ரீல்ஸ். பட் மற்றபடி எல்லா சோஷியல் மீடியாலையும் இதை பற்றி பேசுறதுனால தி ஆக்சஸ் டு திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாருக்கும் இருக்குது.
ஓ இப்படிலாம் இருந்தால் அது பிரச்சனையோ அப்படிங்கிற ஒரு பல்பு எரியுது. முன்னால் அந்த பல்பு கூட ஃபியூஸ் தான். பிகாஸ் பீப்புள் ஆல்வேஸ் யூஸ் டு திங்க் ஓ வயசானா இப்படி தான் இருக்கும் போல இருக்கு, ஓ மெனப்பாஸ் ஆனால் இப்படி தான் இருக்கும் போல இருக்கு, ஆர் இந்த மாதிரி லீக்கேஜ் இருந்தால் எனக்கு சுகர் இருக்காதனால தான் இப்படி இருக்கு. They themselves used to find reasons and probably live with it rather than live with it, suffer with it in silence. அப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பிகாஸ் திஸ் இஸ் நாட் நார்மல். எப்படி சாரி அபவுட் த மென் ஹியர், எப்படி வயசானா வழுக்க விழறதோ வயசானா லீக்கேஜ் இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. யூ ஷுட் ஸ்டில் பி ட்ரை அண்ட் கான்டினென்ட். இந்த ஆஸ்பெக்டோட உணர்தல், அந்த அவேர்னஸ் இருந்தாலே you will seek appropriate help from the concerned specialist and treat your problems. So urogynecologyங்கிற ஸ்பெஷாலிட்டி அதனால தான் வந்தது. இது யூரோகைனியில் வந்து மெயினாக என்ன பண்ணுறோன்னா விமெனில் இருக்கிற அனைத்து விதமான பிளாடர் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம், யூரினரி ப்ராப்ளம், இன்கான்டினன்ஸ் ப்ராப்ளம், இது எல்லாத்தையும் ஒருங்கு சேர பண்ணுற ஒரு ஹைப்ரிட் ஸ்பெஷாலிட்டி தான் யூரோகைனகாலஜி. ஏன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ப்ராப்ளம்? வென் யூ கம்பேர் விமென் அண்ட் மென், விமென்க்கு டெஃபினட்டாக இன்கான்டினன்ஸ் அண்ட் பிளாடர் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் are at a higher prevalence rate. If you take women above 40, 65% can have bladder related leakage problems. மென்னுக்கு இது வரத்துக்கு வாய்ப்பு என்ன? ப்ராஸ்டேட் ப்ராப்ளம்னாலேயோ சர்ஜரி பண்ணியிருந்தாலோ வேறு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருந்தால்தான் இந்த இன்கான்டினன்ஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபார் விமென், அவங்க வாழ்க்கையில் நடைபெறக்கூடிய இயல்பான மாற்றங்கள்னாலேயே இன்கான்டினன்ஸ் வரத்துக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெக்னன்சி, லேபர், வெரி டிஃபிகல்ட் டெலிவரி, மல்டிபிள் ப்ரெக்னன்சி ஆர் மெனோபாஸ், அவங்களுக்கு வரக்கூடிய மெனோபாஸ் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம், யூட்ரஸ் சின்ன வயசுல எடுத்துட்டா அதனால வரக்கூடிய ப்ராப்ளம், இது மாதிரி அவங்க வாழ்க்கையிலேயே நடைபெறக்கூடிய இயல்பான மாறுதல்கள், ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ், ஃபிசியோலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ்னாலேயே அவங்க உடம்புல ஏற்படுற பாதிப்புனால விமெனுக்கு மென்னை காட்டிலும் இன்கான்டினன்ஸ் ப்ராப்ளம் அதிகமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு காரணத்தினாலேயே we have to have this urogyne as a separate specialty for women, because the prevalence is higher. Many women suffer in silence. They don't know who to go to, and this will be the appropriate way to really understand awareness about it, information, treatment, and get them better without compromising their quality of life. இந்த பிரச்சனைனா நிறைய பேருக்கு இன்னொன்று என்னென்னா, they think யூரின் ப்ராப்ளம் இருந்தாலே கிட்னி காலி அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. ஆகலாம், அதை இக்னோர் பண்ணினாக்க. பட் இது கிட்னி ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ it is not a life-threatening problem. It is not an emergency. But it really affects the quality of life. இந்த மாதிரி சஃபர் ஆகிற பெண்களை நான் பார்க்குறப்போ the first thing they say is, வெளியிலே போக முடியல டாக்டர், என் பொண்ணு வீட்டுக்கு போய் இருக்கணும்னா கூட ஐ ஃபீல் வெரி பேட் அண்ட் இன்ஹிபிட்டட். என்னால் ஃப்ரீயாக ட்ராவல் பண்ண முடியல. எப்போ போனாலும் என்னால் யாராவது பஸ்ஸையோ காரையோ நிறுத்த வேண்டியிருக்கு. எனக்கு அது ரொம்ப எம்பாரஸ்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு யூஸ் டைப்பர்ஸ். ஐ கான்ட் ஸ்டே ஈவன் ஒன் நைட். ஒரு டெம்பிள் விசிட் கூட நான் போகிறதுக்கு லாய்க்கு இல்லை. ஸோ ஐ டோன்ட் டாக் டு எனிபடி. ஐ சிட் இன் மை ரூம் ஆர் சிட் இன் மை ஹவுஸ். ஐ ஃபீல் வெரி டிப்ரெஸ்ட். There have been women who told me I feel suicidal. That is the impact it can cause, and it's very disheartening as a fellow woman as well as a healthcare practitioner that they are so helpless when actually so much can be done about it. So இந்த குரூப்லேருந்து நீங்கள் ஒருத்தர் ஒரு 10 பேரை எஜுகேட் பண்ணி அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணால், that is celebration of women power today. That will be the take home message. ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரிகிற விஷயத்தை இன்னொரு 10 பேருக்கு சொன்னால் அவங்க ஒரு 10 பேருக்கு சொல்லுவாங்க. So that is why Gandhiji said, you educate one woman, you educate the whole community, and that is what we are doing now as a group. So thanks to Dr. Shubha. So this is about why urogyne, why women have to go through this, and why we have to deal with this as a problem. So யாருக்கெல்லாம் இந்த பிரச்சனை வரலாம்? எல்லா விமென்க்கும் வருமா? கண்டிப்பாக வரும். யங் ஏஜில் உண்டு, அடல்ட்ஹுட்டில் உண்டு, மிடில் ஏஜில் உண்டு, எல்டர்லியில் உண்டு, ஜீரியாட்ரிக் பாப்புலேஷன்லேயும் உண்டு.
இப்போ பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ இல்லை கடவுள் புண்ணியத்துலையோ we all live longer. The previous generation life expectancy was 62. Now the average life expectancy of a man in India is 72. Of a woman? Yeah. Exactly, 77. Jasti. We outlive men as a society, as a country. So, அவங்களோட தனிமை ஒரு காரணம், அதே ஒரு இயலாமைக்கு ஒரு காரணம். அவங்களுக்கும் மென்னுக்கு ஈக்குவலாக நிறைய டிசீஸ் வருது. There are many more heart disease I see in women in the perimenopausal age group. There are many more strokes I see. There are many more renal transplants I see. எனக்கு வர ஸ்பெஷாலிட்டினால these are the referrals I get. Many more young onset Parkinson's, many more young onset strokes. விமெனுக்கும் ஈக்குவலாக மென்னுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கிற கார்டியோவாஸ்குலர், செரிப்ரோவாஸ்குலர், கேன்சர் டிசார்டர்ஸ் கீப் கம்மிங். But the survival probably is slightly longer than compared to men. Ana, we all live longer, but in a very miserable state with multiple problems. We should live long, but also live healthy. So that is very, very important. And quality of life, a compromise பண்ணக்கூடிய எந்த விஷயமா இருந்தாலும் we should either prevent it or address it so it doesn't become a liability in the future. அதுதான் ரொம்ப important. இப்போ சின்ன குழந்தைங்களுக்கு என்ன விதமான யூரோகைனி ப்ராப்ளம் வரலாம்? Commonest problem I see after the age of 10 is bedwetting issues. கண்டிப்பாக இருக்குது, நிறைய குழந்தைங்களுக்கு இருக்குது. பெண் குழந்தைங்களுக்கு வந்தால் ரொம்ப முக்கியமான ஆராயிர விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு எதாவது விஜைனல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா, ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா, இல்லாட்டி வேர்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷன், இந்த பூச்சி குடல் புழு இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் த காமனஸ்ட் ரீசன் ஃபார் பெட் வெட்டிங். அதையும் தாண்டி அந்த குழந்தை சும்மா வயிற்று வலின்னு சொல்கிறது, ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்கிறது, ஒரு டிப்ரெஸ்டாக இருக்குது, ஏதோ ஒரு ஆங்ஸைட்டியான விஷயம் காமிக்கிறது அந்த குழந்தை அப்படின்னா, சும்மா டாக்டர் அழைச்சிட்டு போய் மருந்து மாத்திரை மட்டும் எழுதினா பத்தாது. Somebody should sit with the child. I think it is the responsibility of the mother and the healthcare practitioner to see beyond what is in the surface. When we inquire, we see two things common. One is bullying in school, another is sexual abuse. As parents, don't forget to ask the child whether the child has been subjected to inappropriate touch, bad touch, any bullying, physical or sexual abuse. கேளுங்க, தப்பே கிடையாது. நம்ம கேட்காட்டி யார் கேட்பா? நம்ம தான் கேட்கணும். எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் அதை சொல்லியும் கொடுக்கணும். They should be aware and ask them not to. இந்த ரொம்ப நல்ல ஆர்டிக்கல் ஒன்று வந்திருந்தது by the Dean of Omandurar Medical College. She is my neighbor. She had written about implicit bias. நம்ம ஒருத்தரை பார்த்தா ஸ்ட்ரெயிட்டவே நம்மளுக்கு பிடிக்கிறது, ஸ்ட்ரெயிட்டவே நம்மளுக்கு பிடிக்கலன்னெலாம் சொல்கிறோம்ல. நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அது கற்றுக் கொடுக்கணும். எல்லா ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸும் கெட்டவங்க இல்லை, தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் நல்லவங்களும் இல்லை. The most of the perpetrators, okay, most of the perpetrators in physical abuse or sexual abuse with children are people known to the children themselves and known to the family themselves. So குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே எல்லாரையும் ட்ரஸ்ட் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. If they behave inappropriately, they'll have to come and flag it up to you, be it teacher, be it your mother, be it your father, and to somebody. They have to disclose. Otherwise, இது ஒரு perpetrating problem ஆகி குழந்தைங்களுக்கு பிற்காலத்தில் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் அஃப்ளிக்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுற அளவுக்கு நான் பிரச்சனைகளை பார்த்துருக்கேன். And they present sometimes with just bedwetting or vaginal infections and incontinence. ஸோ குழந்தைங்கள் அதை வந்தால் இதுவும் தாண்டி என்னமோ நடக்கிறதுங்கிற ஒரு சின்ன சஸ்பிஷன் இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். The second point is immaturity of the genital area. Because pre-pubertal estrogen irkadu. That itself is one of the reasons why they can have this kind of irritation and incontinence. The bedwetting கூடுமானவரையில் ஒரு 7-8 வயசுக்குள்ளே ட்ரீட் பண்ணிடணும். அப்படி பண்ணாட்டி அது பிற்காலத்துலேயும் பர்பெட்ரேட் ஆகிறதுக்கு ஜாஸ்தி வாய்ப்புகள் இருக்குது. So that is one thing we have to remember. After this, young adults, அவங்களுக்கு இப்போல்லாம் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருக்குது. தேர் ஆல் ஒபீஸ். நிறைய பேர் ஓவர் வெயிட்டாக இருக்காங்க அடலசென்ட்லே. வாட் வாஸ் ஷாக்கிங் ஃபார் மீ, அந்த ஏஜ் குரூப்பில் பெட்வெட்டிங் வந்தால் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இஸ் தேர் ஒபிசிட்டி அண்ட் த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ். பிகாஸ்
Polycystic ovaries இருந்தால் 40% வரைக்கும் they can have what is called sleep apnea. கொரட்டை விடுற தன்மை. கொரட்டை விடுறது is not a sign of good sleep. அப்படி யாராவது நினச்சிருந்தீங்கன்னா ராங். முன்காலத்தில் தொப்பை இருந்தால் சைன் ஆஃப் ப்ராஸ்பெரிட்டின்னு சொன்னாங்கல்ல, அது மாதிரி. நெவர். சிமிலர்லி கொரட்டை விட்டால் நன்னா தூங்குறாங்கன்னு அர்த்தமே கிடையாது. It is probably the worst disease state one can have because it cuts off the oxygen supply to the brain. அப்படி இருக்கும்போது இந்த bladder head office வந்து brainல இருக்கு. ஆக்சிஜன் போலேன்னா ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு சப்ளை போயிடும். ஸோ bladder loses control and you have bedwetting. So young adults who are obese, if they have bedwetting problem, two things to remember. Rule out sleep apnea. It is now common. I'm surprised to see 16-year-old having sleep apnea because of their polycystic ovaries. If you correct it, bedwetting disappears. You can prevent the onset of blood pressure, blood sugar in that patient also. And also the second problem which can happen is early onset diabetes. இப்போல்லாம் sugar check பண்ணி பார்த்தா அவங்களுக்கே 200லாம் இருக்குது because of their obesity. So don't forget these two aspects if they are subjected to repeated UTI or incontinence problem as young adults. Pregnancy as well as childbirth. அதில் என்ன problem வரலாம்? Pregnancy and childbirth itself can lead on to repeated urinary tract infection. எல்லாருமே இந்த ஏஜ் குரூப், யங் அடல்ட் ஏஜ் குரூப் எல்லாருக்குமே சிறுநீரில் கல் வருது காமன். ஏன்? நிறைய தண்ணி குடிக்கிறது இல்லை, நான்வெஜ் நிறையா எடுத்துக்கிறது, ஆர் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்ஸ் நிறையா எடுத்துக்கிறது. ப்ராசஸ் ஃபுட்னா பேக்கெட் டின் கேனில் வர்றது எல்லாமே ப்ராசஸ் ஃபுட்டு தான். அது ஏன் ப்ராசஸ்டாக இருக்குது? அதில் சுகர் அதிகமாக இருக்கும், சால்ட் அதிகமாக இருக்கும். கெடாமல் போகணுன்னா இது ரெண்டும் போட்டானோ இல்லையா? ஏன் ஊறுகாய் நிறையா நாள் வருது? நிறைய உப்பு. அது சாப்பிட்லாமா? ஆனால் அதான் ஃபஸ்ட்டு பிடிக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி தான். எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ அது சாப்பிடக்கூடாது, எது பிடிக்கவே இல்லையோ அது நிறையா சாப்பிடணும். அதான் ரூல். ஸோ பசங்க எது விரும்பி சாப்பிட்றாங்களோ obviously that is tasty because it is processed. If you take more of that, there's more load in the body and that forms stones. தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கிறது, நிறைய காஃபி டீ குடிக்கிறது, ஃபிஸி ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறது, ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் அதிகமாக எடுக்கிறது, ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கிறது, நான் வெஜிடேரியன் டயட் நிறைய சாப்பிட்றது, உட்காண்டே இருக்கிறது, இது எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் காக்டெயில் ஃபார் டெவலப்பிங் கிட்னி ஸ்டோன்ஸ். ஒரு வாட்டி கிட்னி ஸ்டோன் வந்துடுதுன்னா அந்த பர்சனுக்கு there is a 50% chance of developing kidney stones again in their lifetime. So better என்ன வராமையே தடுக்கிறது. இல்லாட்டி ஒரு வாட்டியும் அதை போய் கல் உடைச்சு சரி பண்ணிட்டு வரணும், குவாரி மாதிரி. You will be like a quarry, keep producing stones and it will keep coming. So try to avoid this by simple technique. When I say water, take water. மற்ற எல்லாம் வாட்டர் ஆகாது, plain water போரும். 3.5 liters, especially in our summer months. இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் யங் அடல்ட்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுக்கறது, எஸ்பெஷலி இந்த ஐடி காரிடார். பிகாஸ் அவங்களுக்கு நிறைய லாங் ஹவர்ஸ், தி ஒர்க் இன் டு ஷிஃப்ட்ஸ், வெரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஜாப், தி ஆல்வேஸ் ஹிட் த கேஃபிடேரியா, டீ, காஃபி, ஃபிஸி ட்ரிங்க்ஸ், ரெட் புல், ஆல் caffeinated drinks, less amount of water. They have a higher incidence of stone formation and that can affect the kidney seriously. It can cause obstruction, it can cause swelling, it can cause pus in the kidney, it can cause repeated urinary tract infection and other problems as well. So that is about young adults. Pregnancy and childbirth la UTI common. And the hormone nale, weight of the pregnancy nale, more prone for fungal infection. UTI and the mother ku mattum illa, baby ku nalladhu illa. UTI in pregnancy preterm labor cause பண்ணலாம், baby weight கம்மியாக்கலாம், IUGR cause பண்ணலாம், and baby சரியாக வளராமல் இருக்கலாம், இல்லை மதர்க்கே அனீமியாக இருக்கலாம். ஸோ இத்தனை பிரச்சனைகள் இருக்கிறப்போ மதருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் UTI வராமல் தடுக்கிறது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட். மிடில் ஏஜ், மிடில் ஏஜ்லேருந்து ரொம்ப காமன் இன்கான்டினன்ஸ். தெர் ஆர் 2 types of incontinence. அர்ஜென்ட்டாக பாத்ரூம் வருது, அடிக்கடி ஓட வேண்டியிருக்கு, போகிறதுக்குள்ளே வந்துடுது, போனால் திருப்பி போகணும் போல இருக்கு, ராத்திரியெல்லாம் எழுந்துக்கிறேன். Check your sugars. If you're overweight, cut down your weight. Even 4 kilo weight loss will cure your problem sometimes. But be aware that that is a contributing factor.
Don't take coffee, tea. வரவா போகிறவாளோடலாம் காஃபி டீ குடிக்காதீங்க. No, if your maid comes, உன்னோட நானும் சாப்பிட்றேன். Some guest comes, உன்னோட நானும் சாப்பிட்றேன். அது பண்ணாதீங்க. Have more instead. You drink 1 cup in the morning, 1 cup. சென்னையில் இருந்துட்டு காஃபி சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். Have 1 cup in the morning, 1 cup in the evening. Don't have it beyond 4 p.m., 4:30 p.m. Don't have too much fluids after 9 p.m. அப்போ 9 p.m.க்கு மேலே நான் சொம்பு நிறையா தண்ணி குடிப்பேன்னா you'll be in the bathroom for 3 times. Simple as that. But take 2.5 to 3 liters water in the whole day. But take it throughout the day. ஒட்டகம் மாதிரி ஃபுல்லாக ஒரு டைம் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் ஒன்றுமே சாப்பிடாம இருக்கக்கூடாது. And do your pelvic floor exercises. Pelvic floor exerciseனா என்ன? இந்த pelvic floorங்கிறது all the muscles and tissue in and around the uterus, in and around the urinary bladder. அதை strengthen பண்ணி டோன் பண்ணுறது பேர் தான் pelvic floor exercises. இதை நம்ம கீகல்ஸ் எக்ஸசைசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். யாரெல்லாம் பண்ணோம்? All girls should do it from the first delivery. How long should you do it? Lifelong. When should you do it? Every day, twice. No escape. இதை பண்ணினா என்ன பார்க்க வேண்டாம், இதை பண்ணலைன்னா என்ன பார்க்கணும். Simple as that. ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ்க்கு யோகா ஈக்குவலண்ட் இருக்கா? கண்டிப்பாக இருக்குது. இந்த அஸ்வினி முத்ரா, இந்த மூலபந்தாலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அண்ட் the pelvic bridge exercises. These are all very good exercises to tone your pelvic muscle and keep it tight. So பின்காலத்தில் வரக்கூடிய அந்த bladder problem, கர்ப்பப்பை இறங்கிறது, bladder இறங்கிறது, or இருமினா துமினா லீக்கேஜ் இருக்கிற ப்ராப்ளம், இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த ஓவர் ஆக்டிவ் பிளாடருங்கிறது அவசரமாக பாத்ரூம் வந்தால் கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் முடியாமல் இருக்கிறது, இரும்பல்னால லீக்கேஜ் ஆகுது, தும்மினா லீக்கேஜ் ஆகுது, சிரிச்சா லீக்கேஜ் ஆகுது. This is due to pelvic floor weakness. இது எல்லாமே pelvic floor exercises பண்ணுறதுனால 50% வரைக்கும் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். வெயிட் லாஸ்னால நியர்லி 70% இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஸோ நான் சொல்கிற விஷயங்கள் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் கூட தீர்வுகள் ரொம்ப சிம்பிள். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் விச் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். You don't need medications if you can keep control of those situations. அதையும் மீறி இருந்தால் we have medications, and surgery is also simple. We just need to put a tape underneath the bladder. ஒரு ஷூ லேஸை டைட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணால் அதுவே ஒரு தூளி மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி லீக்கேஜை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும். ஸோ incontinence is a common problem. It's widely prevalent. It's easily preventable. It's easily treatable. So no need to worry about that. Menopause womenல commonest issue is again incontinence and adi irangaradu. So as women, please do not lift very heavy weights. You're not designed to lift weights. So நானே ஃபர்னிச்சர்லாம் தூக்குறேன், வெயிட் ட்ரைனிங் வேறு, ஜிம்மில் போய் நீங்கள் கற்றுக்குறீங்க அது வேறு. பட் பெரிய 10 கிலோ மூட்டையை தூக்குறேன், don't do it. Take help because you're not in the correct posture. It will put a lot of strain on the bladder and the uterus. அதோட இன்கான்டினன்ஸோ வீக்னஸோ வரதுக்கான ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ டோன்ட் லிஃப்ட் ஹெவி வெயிட்ஸ். வெயிட் ட்ரைனிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். வாட் யூ டூ இன் த ஜிம், திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். மெனோபாஸ்க்கு அப்புறமா லுக் ஆஃப்டர் யுவர் ஹெல்த், எஸ்பெஷலி வெஜைனல் ஹெல்த். ட்ரைனஸ்க்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, அதெல்லாம் ஒழுங்காக பண்ணிக்கணும். எப்போ பாரு அந்த இடத்த வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. பீப்புள் ஹாவ் திஸ் கான்செப்ட் தட் வெளி பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணால் யூடிஐ வரும், அந்த இடத்த வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் யூடிஐ வராது. தண்ணி குடிக்கலைன்னா பாத்ரூம் போக வேண்டாம், அதனால் பாத்ரூமே போகலன்னா யூடிஐ வராது. அதெல்லாம் ரபிஷ். பிகாஸ் எவ்ரி திங் வில் காஸ் யூடிஐ. வெளி பாத்ரூம் டஸ் நாட் காஸ் யூடிஐ. ஏன்னா இந்த கிருமிகள் நம்ம உடம்புலையே இருக்குது, வெளியிலேருந்து கண்டேஜியஸ் கிடையாது. தண்ணி குடிக்கலைன்னா யூரின் பிகம்ஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட், அதுவே யூடிஐ காஸ் பண்ணும். ரொம்ப நேரம் பாத்ரூம் போகலன்னா யூரின் ஸ்டேஸ் இன் யோர் பிளாடர், அதுவே யூடிஐ காஸ் பண்ணும். அந்த இடத்த வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்லி பாக்டீரியாலாம் போயிடும். அப்போ உடனே ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனோ யூடிஐயோ வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஓவர் ஹைஜீனாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் யூடிஐ வரும். ஸோ நார்மலாக மெயின்டைன் பண்ணினா போகும். அதுக்கு தான் அந்த காலத்தில் சொன்னது, எதுவுமே அளவுக்கு மிஞ்சினா நஞ்சு தான், இன்க்ளூடிங் ஹைஜீன். ஸோ லேக் ஆஃப் ஹைஜீனும் ப்ராப்ளம், எக்ஸசிவ் ஹைஜீனும் ப்ராப்ளம். ஸோ டோன்ட் டூ தட். ஸோ தீஸ் ஆர் த சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் விச் கேன் ஹேப்பன் in any age group
as far as women are concerned, but have a serious impact on the quality of life. ஸோ இப்போ வரைக்கும் பேசினதில் என்னென்ன தரப்புக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும், எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம், இதோட இம்பேக்ட் என்ன, நம்ம என்ன பண்ணால் இதுலேருந்து தப்பிக்கலாம், இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஹேண்ட் ஓவர் த செஷன் டு யூ டு ஆஸ்க் மீ கொஸ்டின்ஸ். ஓகே? Thank you so much, ma'am. It was really an eye-opener. Solalam. Adadu basic, small day-to-day. Please have a seat. Day-to-day issues that we all, as women, working women, homemakers, namma suffer panna kudiyada. Romba alaga. She has consolidated right from the teenager group, the perimenopause, adolescence. Then you have the 20s, 30s age group. Then you have the perimenopausal, then menopausal, and the seniors category. Ninga pesamode, I was about to ask you several questions that which you addressed. See, the thing is, my very frequent questions enna cough panna, sneeze panna, immediate we have the urge to run to the washroom. இதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ நான் இதெல்லாம் மைண்டில் ரன் ஆகிட்டே இருந்தது. உங்ககிட்ட என்னெல்லாம் நான் கொஸ்டின்ஸ் ரெடி பண்ணும். ஸோ யூ ஸ்டார்டட் டாக்கிங் அபவுட் த கீகல் எக்ஸசைசஸ், ஸோ த பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில்ஸ். ஸோ இந்த பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைசஸ்ன்ற போது அதான் மேம் சொன்ன மாதிரி இட் ஷுட் ஸ்டார்ட் அட் த வெரி யங் ஏஜ். ஏன்னா திடீர்னு 40-50 போய் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுனா இட்ஸ் வெரி டஃப் ஃபார் அஸ் டு அகாமடேட். அதை கற்றுண்டு பண்ணுறதுன்றது இட்ஸ் வெரி டஃப். ஸோ started at the younger age group. So adu pandrappo it helps you really to go through all these the different phases in life. Ma'am, I have a question. We have a tendency, as you say, நம்ம இப்ப வெளில போறோம், travel பண்றோம் நிறைய. You say public toilets doesn't cause much of urinary tract infections. As I always say oral cavity is enriched with microbacteria, the same as with the case of cervix and vaginal tract. So appadi irukumbodha, if we have the practice of not drinking enough water, so that our traveling out to a mall or anywhere, or a temple ko or 3-4 hours journey ki, adu நம்ம ரொம்ப வருஷமா அந்த மாதிரி பழகிட்டு இருக்கோம்னா, will that cause this urinary incontinence problem? ரொம்ப நேரம் பாத்ரூம் போகாமல் இருக்கிறது இஸ் அ மேஜர் காஸ் ஃபார் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ். அது வந்து சின்ன குழந்தையிலேருந்தே இந்த பிளாடர் ட்ரைனிங் ஹேபிட்னு ஒன்று இருக்குது. நம்ம குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் 2 விதமான ஹேபிட். ஒன்று வந்து நம்ம கிளம்பும் போதெல்லாம் குழந்தைய பாத்ரூம் போயிட்டு வான்னு சொல்கிறது. நான் கோயிலுக்கு போகணும், நீ போய் பாத்ரூம் போயிட்டு வா. ஐ நெவர் அண்டர்ஸ்டுட் தட். நான் வெளில போகணும், நீ போய் பாத்ரூம் போயிட்டு வா. அந்த குழந்தைக்கு எப்படி ஆகிடுறது, இந்த பாவ்லாவ்ஸ் கண்டிஷன் டாக் மாதிரி, அம்மா வெளில போனால் தான் பாத்ரூம் போகணும், அது மாதிரி ஆகிடுறது. சீரியஸ்லி, தட்ஸ் ஹவு த பிளாடர் பிகம்ஸ் ட்ரெயின்ட். அது நாளடைவில் என்ன ஆகிடுறது, அந்த குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகும்போது, இது 2 வயசு வச்சுக்கோங்க, 5 வயசுனா அந்த டீச்சர் கிளம்பும் போதெல்லாம் இது மேம் பாத்ரூம் அப்படி கேட்கும். தென் த டீச்சர் கெட்ஸ் வெரி அனாய்ட் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஸ்கோல்டிங். உங்கள் பையன் வந்து எப்போ பாரு பாத்ரூம் போகணும்னு சொல்கிறான், ஒரு உங்கள் பொண்ணு எப்போ பாரு டாய்லெட் பிரேக் கேட்குறா. ஆறுதா இல்லையா? ஆறுது. பட் திஸ் இஸ் பிகாஸ் த பிளாடர் ஹஸ் பீன் ட்ரெயின்ட் ஸோ மச். த பிளாடர் கேன் ஓன்லி ஹோல்ட் 100 ml. And the moment that 100 ml reaches, bladder thinks it's full and goes to the bathroom again. So the bladder is conditioned to pass urine at smaller volumes than actually what its capacity is. Normal bladder capacity is about 400 to 500 ml, which is 3-hour duration. So every 3 hours தான் bathroom போகணும். In fact, when I treat incontinence patients, I give them the bladder diary and the exercise. I say, உங்களோட பிளாடரோட கெப்பாசிட்டி இந்த டெஸ்ட் மூலமாக 400 ml. நீங்கள் தாராளமாக 2.5 மணி வரைக்கும் பாத்ரூம் போகாமல் இருக்க முடியும். பட் உங்களோட இந்த ப்ராக்டிஸ்னால நீங்கள் 1/2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி போயின்னு இருக்கீங்க. இதை நம்ம இவ்வளோ தூரம் ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியும். ஆனால் அது ஸ்லோவாக எக்ஸசைஸ். எப்படி வாக்கிங் தினைக்கும் மாரத்தான் ஓட முடியாது இல்லை, முதல்ல 20 minutes, அப்புறம் 2 kilometers, அப்படி ஸ்லோவாக தான். அப்போ தான் பிளாடரும் அந்த மாதிரி ரீச் ஆகும். The aim of the treatment, நீங்கள் ஒரு ஷாருக் கான் மூவியை டாய்லெட் பிரேக் இல்லாமல் 3 மணி நேரம் ஜாலியாக பார்க்கலாம். That's what I tell them. So they start practicing. So first 1 week they'll wait for 1 hour.
Second week, they'll wait for 2 hours. Third week, we'll wait for 2.5 hours by the clock. And fourth week, they'll achieve the 3-hour gap. So we should start training our bladder wherever we are, not to hold beyond 3.5 hours, and not to go frequently every hour also. So the 8 மணி நேரம் நான் பாத்ரூமே போகாம இருக்கேன், it's not something to be proud of. You will soon become my patient. Thank you so much, ma'am. Then I think the first lesson goes to me because I fall into that category. Because no, so they know habitual it has come. And then, do you recommend usage of these toilet tissues and papers when we go to an outside place? Yeah, I do. Now the corona has taught us all this, how to carry a small sterilium pack, make sure you wash your hands. You can take on the P-Safe or ECP kind of sterilizer to put it on the toilet seat and use it. That is nothing wrong. அதை யூஸ் பண்ணலாம். What I don't want you to do is not use the toilet at all. There are certain toilets which are not usable, but unless we make a hue and cry about it, nothing is going to change. And when will you make a hue and cry about it? Only when you start using, right? இல்லாட்டி அது எப்படி இருக்குன்னு எப்படி தெரியும்? Thank you. So, pre-puberty and the pre-teens and the teenagers, do you have any suggested recipes or, recommendations for their personal hygiene care? This is something I wanted to highlight. In the நிறைய வாஷ் எல்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது. ஏன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருதுன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? To promote it? டாக்டர் சொல்கிறதா இருந்தால் டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன்ல எழுதியிருப்பா. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லையே, அதனால அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதான் ஆன்சர். How about the use of because things are changing. இந்த நம்ம பழங்காலத்துல யூஸ் பண்ற cloth lender, then we had our usual sanitary napkins, which had அதோட நிறைய side effects இருக்கு, like rashes, burns, and no pain and all those things. Then slowly things are moving on to the tampons, and then comes the menstrual cups. So I really have a question. Menstrual cups or tampons used pandradhanala, does it cause or increase the urinary tract infections? Is it safe to use the menstrual cups? And by what age should we train? See, for example, if I have a teenager, should I start it right away? Because there are different grades of the menstrual cups. Teens, then post 20, 40s, grade 2, then grade 3, different shapes. So what is your input on that? Very relevant question. Thank you. The perineal hygiene and your menstrual hygiene, very, very important. First of all, in the pads, என்ன விதமான sanitary pads இருந்தாலும் அதே bathroom rule தான். 4-5 hours, within 6 hours மாத்தியே ஆனும். Just because it's some weird wingless, wings, இருந்தாலும் 12 மணி நேரம்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. That itself will cause the rash. It's not because of some infection, it's because of the contact irritation of that. And it's the acidic nature of that menstrual blood which causes the irritation. So hygiene ரொம்ப important. Do not use it for more than 5 to 6 hours. Simple. அதுக்காக வேண்டியாவது toilet breaks தேவை. Second, if you're not happy using the sanitary pads, nothing wrong in using reusable cotton pads, cloth pads, which have become much more famous now. Many companies do it. Please buy and use them. They're washable. You can apply antiseptic solutions and clean them, keep them neat. Eco-friendly. If you're somebody who cares about nature and your ecosystem, please go for it. There is no point riddling the society with garbage of this kind. Might as well reusable cloth pads. Tampons are good, but tampons one problem ennana, if not properly maintaining hygiene, it itself can cause serious infection which can spread throughout the blood. So I generally do not advocate tampons for our people, because if they forget, it can cause problem. Menstrual cup, a boon for women, unmele, especially for married and beyond. You can easily, safely shift to menstrual cup. It is reusable. You don't need to waste money at all. It's 600 rupees and that's about it. And you can change it. You can, empty it every 6 to 8 hours.
reinsert it and use it for the next period. Sterilize பண்ணோம். இந்த ரப்பர் பாட்டிலில் எத்தனை ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணுறீங்க விதமா அந்த மாதிரி ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணாலே போதும். Hot water with baking soda. You know what the importance of sodium bicarbonate? It neutralizes the acid. It's a very good antiseptic. So baking soda with sterile hot water, boiling water போட்டு இந்த கப்பை போட்டாலே அது ஸ்டெரிலைஸ் ஆகிடும். 15 minutes வைங்கோ, ஆச்சு, finished. You can wipe it and use it. இவ்வளோதான் விஷயம் அதில். Younger kidsக்கு I do not advocate, because if they don't use it correctly, it can cause trauma, it can cause burning. So I generally don't use it. But if they are happy to use at a later age in their 20s, welcome to use it. It has not got any side effects. இது will not cause cancer, இது cervical cancer cause பண்ணுவா, இந்த cancer, nothing. You can safely migrate to menstrual cup. That's nice, ma'am. That's really good to know about it. And so now the latest post, I mean, நம்ம menstrual cups எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்றதை விட இப்போ now things have moved to panties and having the lining with pads, so that you don't have to wear a separate sanitary pads at all. So do you have any idea? One of the brands is things that wearable panties that you can keep changing, and that is also used for urinary incontinence for seniors too. So is it advisable to use those? Because that needs to be used for minimum 6 to 8 hours, Yeah. that holds the leakage. See, that is for probably people with really heavy flow, who travel out for such a long time in the field, வெளியூருக்கு போறாங்க, journalists, media people, or somebody who travels out in the field where you can't have toilet facilities, அப்போ right. But imagine, these are all disposable again. அதை தூக்கி போடணும், அதுக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ ஐ எம் நாட் ஜென்ரலி ஃபார் மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீனுக்கு அது ரொம்ப தேவைப்படாது. இன்கான்டினன்ஸ்க்கு தட் இஸ் பிகம் அ பூன், பிகாஸ் இஃப் எல்டர்லி லேடி அவங்க அமெரிக்கா போகணும், இப்போ பாரு பாத்ரூம் எழுந்து போக முடியாது ஃப்ளைட்டில், அந்த பாத்ரூம் ஆல்சோ ஹேஸ் அ கியூ. நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் போனால் தான் தெரியும், தட் இஸ் த ஒர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு இதெல்லாம் குட். 6 hours they will be sitting, they can comfortably go. All women above 50, 60 now have osteoarthritis. They hardly are able to walk, their knees have given way. So avlo duram poitu vara mudiyadhu. For them, this is a very good option. Menstrual hygiene, I do not advocate this panty liners and things like that, only unless they are in a situation where they have to wear a double protection. And the madri issues, it is useful. That's nice. Thank you. As you say, water, the basis of life, water is the elixir of life, as we all know. So, ma'am, romba alaga sonna, that is obesity is the reason for most of the issues, even to the extent of urinary incontinence. Adu varakudiya end stage maybe the initial start is your obese at any idula like polycystic ovaries. Polycystic ovaries just because how do we at what age should we diagnose pandanuma, or should we advocate something or recommend the patients or recommend the kids to start with some diagnostic procedures for them, so that they don't fall into the category or they don't develop these polycystic ovaria? Illa problems vandada nama da identify panni pananuma. யாருக்கு வேணா பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ் வருமா? ஆன்சர் இஸ் எஸ். ஏன்னா அது ஒரு டிசீஸ் இல்லை, அது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இஷ்யூ. ஜென்ரலாகவே இது ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஏன் வருதுன்னா, சாப்பிட்றதுக்கும் அவங்க ஆக்டிவிட்டிக்கும் மிஸ்மேட்ச் இருக்குது. ஆக்டிவிட்டி கம்மி, சாப்பிட்றது ஜாஸ்தி. இந்த மிஸ்மேட்ச் இருந்தால் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ் வரத்துக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது. பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ் எப்படி கண்டறியலாம்? அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் இரெகுலராக இருக்கும், வந்தால் 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் வரும், வந்தாக்க 1 மாதம் இருக்கும், ஆர் ரொம்ப ஸ்கேண்டியாக இருக்கும், ஹேர் க்ரோத் இருக்கும், எக்ஸஸாக ஃபேஸ்லலாம் ஆக்னி வரும், அண்ட் தி கேன் ஹாவ் டார்க் பிக்மெண்டேஷன். இது அண்டர்லைன் ப்ராப்ளமே இன்சுலின் உடம்புல நிறைய இருக்குது, ஆனால் பாடி அதை சரியாக யூஸ் பண்ணலை. இப்போ நாளடைவில் என்ன ஆகிடும், இது சரியாக கவனிக்கலைன்னா, தீஸ் ஆர் த சில்ட்ரன் ஹூ பிகம் டயபெட்டிக் அட் அ யங்கர் ஏஜ். ஸோ இது பீரியட்ஸ் வரல மேடம், ஆனாலும் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது, இந்த மாதிரி சில பேரண்ட்ஸ் வராங்க. ஏன்? the child is already obese. By 9, 10, the child is overweight. The child starts developing pigmentation.
child starts developing certain hair growth. இந்த மாதிரி இருந்தாலும் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு we have to introduce lifestyle measures. Regular exercise is the only antidote to polycystic ovaries. வெயிட் கடகடன் குறையிறதோ இல்லையோ, அவள் ரெகுலராக ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருந்ததுன்னா பீரியட்ஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கம் நார்மலி. ஏன் இதை நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன்னா, இஃப் யூ ட்ரீட் யுவர் யங் அடோலசென்ட், இதெல்லாம் வந்து ஃபர்டிலிட்டி பேஷண்ட்டாக மாறவே மாறாது. இப்படி இருக்கிறவங்க தான் கல்யாணம் ஆகிட்டு குழந்தையே வரல, 3 monthsலேயே போய் டாக்டரை பாரு, உடனே அது ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சு அதுக்கு ஒரு மெடிசன் போட்டு அதில் வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகி இட் கோஸ் இன் ஒன் விஷியஸ் சர்க்கிள். when actually we inculcate this habit of balanced nutrition, regular physical activity, good sleep. When I say good sleep, டைமில் தூங்கி டைமில் எழுந்துக்கிறது, ராத்திரி 1 மணிக்கு தூங்கி 10 மணிக்கு எழுந்துக்கிறது is not correct sleep. It itself causes problems. So அதுவே hormonal imbalance cause பண்ணும். Avoiding anything which is harmful. When I say harmful, it is not just smoking, alcohol. It's also food. It's also gadgets. Because the problem currently is not about tobacco, alcohol. Of course, they are there. But the most important toxicity and addiction I see, because I'm a lifestyle medicine practitioner as well, is the gadget. Yesterday, I was giving a talk in a corporate, and one of the father came and asked me, எனக்கு 1.5 வயசு குழந்தை இருக்கு, அவன் வந்து ஒரு இட்லி சாப்பிடுவான், அதுக்கப்புறம் ஃபோன் கொடுத்தா தான் அடுத்த இட்லி சாப்பிடுவான். அது எப்படி அந்த குழந்தைக்கு தெரியும் 1.5 வயசுல? அது நம்ம பழக்கப்படுத்தினதுனால தானே தெரியும். Nowadays, children know to operate the phone even before they call you amma appa, because they don't feel the need to call you, because they get what pleasure they want by clicking the button or doing the swipe. Click கூட பண்ண வேண்டாம், இப்போ இப்படி பண்ணாலே போய்டும் அது. மேம், ஆன் தி லைட்டர் சைடு லல்லபிஸே நம்ம இதுலயே தானே பண்றோம். நம்ம தாலாட்டே ஐ திங்க் பாடுறதே இல்லையே. அம்மா பாடினா ஷட் அப்னு சொல்லிட்டு இத தான் போடும். அந்த மாதிரி ஆயிடுது. ஆர் இந்த மாதிரி நீ பாடவே மாட்டேன்றேன்னு வேற கமெண்ட் பண்ணும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு. So no, அவர் கேட்டார் இதை. I was shocked. I see this in my clinic also. ஏன்னா அந்த குழந்தையோட கூட்டின்னு வராங்க இல்லையா, அது கையில் எப்போதும் ஃபோன் இருக்கும். அந்த குழந்தை அந்த தலையை இங்கேருந்து எடுக்கவே எடுக்காது. அது எடுத்தா ஒரு புரண்டு ஒரு அழும். நிஜமாக அந்த சினிமாலலாம் வரா மாதிரி இப்படி அடிக்கணும் போல் இருக்கும். அந்த அம்மாவுக்கு ஆனால் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் தே only have done this. But it's not correct. The child then stops communicating. That is why we find sleep and a speech delay, social behavior delay. அதுக்கு ஒரு பேரை வச்சு, அதுக்கு ஒரு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி, அதுக்கு ஒரு இன்டர்வென்ஷன் பண்ணி, நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனை வந்து ஒரு வியாதிக்கார ஜெனரேஷன் ஆகக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். I think we should go back to our roots. We should start talking instead of the mobile. We should start feeding the baby. We should probably inculcate all this without the help of gadgets. இது எல்லாரும் all of us are guilty of doing that. நம்ம பிஸியாக இருக்கும், குழந்தைய சாப்பிட வைக்கிறதுக்கு டிவியை போட்டு விடு. முன்னால் டிவி இருந்தது, that generation is gone. Barney came, then this came, that came. இப்போ அதெல்லாம் outdated. இப்போ அந்த இதில் இருக்கிறது மட்டும்தான் தெரியும் அந்த குழந்தைகளுக்கு. So many changes have happened, but unfortunately gadget addiction is the commonest addiction I have seen, and that is also a problem in adolescent. That's also a problem in young adults. And I'm sorry to say it's also a problem in elderly people. It is very difficult to get them off the gadget. The best part is having phone in one hand, having TV running behind. So this is a very, very common scenario happening. With yes. Senior citizens. So, 2 at one time. Because they catch up on Hotstar where ella serialum. That is not correct. I give this rule of 1, 2, 3 for everybody as part of my lifestyle medicine prescription. I say before bedtime, 1 hour before bedtime, stop all screens. ஏதாவது சோகமான புக்கு படிங்க, ஏதாவது மொக்க புக்கு படிங்க, தூக்கம் வந்துடும், பரவாயில்ல. Don't do Kindle version of that book. 2 hours before bedtime, stop all fluid intake. 3 hours before bedtime, stop all solid food intake. அப்படி பண்ணாமல் இருந்தால் தான் இந்த ரீஃப்ளக்ஸ் ப்ராப்ளம், இங்கெல்லாம் எரியறது, இருமல் வருது, ராத்திரியில் புறக்கேற மாதிரி இருக்குது, சரியான தூக்கம் இல்லை, பாத்ரூம் போயிட்டே இருக்கேன், இதெல்லாம் பண்ணி பாருங்க. 2 weeksல இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் போயிடும். Try and do this. Any age group.
Thank you. That is really nice to know that you're doing the lifestyle prescription, and this 1, 2, 3 principle, I guess, will be helping all of us right here, because mobile gadgets, all these No, things all has of us it are is. guilty. How many people sit on the bed and use your laptop? Bedroom is meant for sleep. Would you do laptop in your toilet or your kitchen? No. Then why you sit in the bedroom? No. It's become a boon as well as a bane. Absolutely. So we need to overcome that. We need to teach, and I think as ma'am said, நம்ம கைட் பண்ணோம். 1.5 வயசு குழந்தைக்கு தெரியாது இது ஃபோன். நம்ம ஃபோன் எடுத்து நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக ஃபோனை கையில கொடுத்ததுனால they are poor kids. They are tuned, that's all. So it's all in the hands of the mother. So women, on this special day, we should take an oath that gadgets are meant for its purpose, not to train the kids at an early age, expose pannama, direct a one-to-one human touch and the relationship, mother to child relationship, mother and the kulandiyoda touch is very important. Rather, she has given a beautiful prescription. And ma'am, I have a question. Bedwetting pati ninga chonnel. What if it extends to the teens, like 15? Because one of my known patient, அதனால அந்த பொண்ணு வந்து she refuses to travel because they have frequent sessions, concerts அதெல்லாம். அதனால பாவம் she is feeling very bad, sensitive amongst her peer group as well as the school as well as society, because she is about 15, 16 years. How to get rid of this? Should it have been before or 15ல நம்ம பண்ண முடியுமா? What should it be done to this? Thank you. இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப நிறைய பேருக்கு உண்டு. குழந்தைங்களுக்கு எஸ்பெஷலி விமென் அண்ட் யங்கர் கேர்ள்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாக்க it becomes a very embarrassing issue. First of all, I would say do not scold them or punish them if they have these accidents, because it's not in their control. Though they could do something about it, அவங்க கண்ட்ரோலில் இல்லாததுனால தான் நடக்கிறது. Instead, what you can do, அவங்கள ரிவார்ட் பண்ணலாம் ட்ரை டேஸ்க்கு. Appreciate them openly on the days they don't have accidents, rather than scolding them on the days they have accidents. That puts their morale down, they become very depressed. That itself will perpetuate the problem of bedwetting. Second, worm infestation rule out பண்ணி ட்ரீட் பண்ணுறது. ஒபீஸாக இருந்தால் அதை குறைக்கிறது. Try and avoid sugary intake in their diet completely. நேற்று யாரும் என்ன கேட்டாங்க இந்த கார்ப்பரேட் டாக் முடிஞ்சோடனே, என்ன மேடம் எல்லாரும் சுகர் கட் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க, எல்லாரும் பேஷண்ட்டா? நான் சொன்னேன் எல்லாரும் பேஷண்ட்டில் எல்லாரும் பேஷண்ட் ஆகாமல் இருக்கிறது சுகர் கட் பண்ண சொல்கிறேன்னு சொன்னேன். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இஃப் ஐ எம் டெல்லிங் சம்திங் இஸ் பாய்சன், ஏன் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறது? பாய்சன், அதனால சாப்பிடக்கூடாது, அவ்வளோதான் பதில். ஸோ try to avoid sugary items, because sugar is a poison. It tends to increase your urine output, and that is why they can have bedwetting. Generally, பாருங்க, when you give a sugary drink to the kids, they become hyper and they go to the bathroom many times. They can have bedwetting. When you cut down on the sugar itself, the majority of the problems cut down. And இந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ணணும்னா, they should start treatment. It is late actually. 12 குள்ள அந்த கண்ட்ரோல் வந்திருக்கணும். 12க்கு beyond it becomes a challenge also, and they constantly will have this problem. இதுக்கு ட்ரீட் பண்ணாட்டி பண்ணணும். இதுக்கு மெடிகேஷன் இருக்கு. அந்த மெடிகேஷன் அப்ரப்டா நிறுத்தக்கூடாது. அதுக்குன்னு ஒரு ஷெட்யூல் இருக்கு. அண்ட் அலாம் வச்சு எழுந்துக்கணும். Every night 1 a.m. and 4 a.m. they should get up with the alarm. So in the alarm voiding will create a kind of cognitive behavior therapy in their system. அதுக்கப்புறமா நான் டேப்லெட்டை நிறுத்த முடியும். So combining tablet, lifestyle changes and the alarm voiding, we can have a successful outcome in 3 months' time. Thank you so much. I'm really such an expert advice and expert opinion. I'm really thankful to ma'am. And I need some insights on anemia and polycystic ovary or general health. Anyone else, any questions? Or நீங்க எல்லாம் எழுதி கொடுத்துட்டீங்களா? In pelvic floor exercise, சொல்லுங்க சார். is it only Mooladhara Bandha, or who teaches? How do they teach? Sure, நான் சொல்றேன் சார். Yeah. நைஸ் கொஸ்டின். இந்த பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைஸ் பற்றி பேசணும் இல்லையா? ஒன்றுமே இல்லை, உங்களோட மோஷன் அடக்கிற மாதிரி பண்ணுறீங்க இல்லையா, அந்த மசில்ஸை டைட்டன் பண்ணுறீங்க இல்லை. இப்போ யூ வெயிட்டிங் ஹியர், சம்படி இஸ் இன் த பாத்ரூம், யூ டு நாட்
have the time or the space to go or the appropriate area to go, you control your bowel or bladder. That is the tightening muscle you exercise for pelvic floor exercises. எப்படி பண்ணணும்? ஒரு நாளைக்கு 20 டைம்ஸ் பண்ணணும். 10 டைம்ஸ் வந்து 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Like fast contractions. 10 times வந்து slow contractions. So tighten, count 10, hold the contraction, relax. Again count 10, hold the contraction, relax. So இப்படி பண்றது மூலமா அந்த மசிலோட ஸ்ட்ரென்த் மட்டும் இல்லை, டோனும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். பைசெப்ஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க? நம்பர் ஆஃப் ரெப்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க, இல்லை தூக்குற வெயிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. த சேம் திங் ஹோல்ட்ஸ் குட் ஃபார் த பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில்ஸ். எல்லாருக்கும் பைசெப்ஸ் வருதா? இல்லை. இந்த ஜிம் போய் இது பண்ணால் தானே வரும். அது மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில் இருக்குது. ஆனால் எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்குமா? இருக்காது. ஏன்? யாருமே அதை எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது இல்லை. எக்ஸசைஸ் பண்ணால் நல்லா ஆகுமா? கண்டிப்பாக நல்லா ஆகும். பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ அ மசில் லைக் பைசெப்ஸ். ஸோ சிம்பிள் as that. In our yoga practice, we have the Ashwini Mudra or Moola Bandha, which is a fantastic exercise. If you do that, you will not have incontinence. Please practice that. And yoga teaches you how to breathe beautifully. சில பேருக்கு இது பண்ண முடியாது, தப்பு தப்பா பண்ணுவாங்க. They'll contract their tummy muscles, thigh muscles. அடுத்த நாள் பண்ணவே முடியாது, ஏன்னா அதெல்லாம் பிடிச்சிக்கும். தப்பு தப்பா பண்ணி அப்படி தப்பா கத்துண்டு தயவு செய்து பண்ணாதீங்க. அடுத்த நாள்லேருந்து அந்த பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைஸை திட்ட ஆரம்பிப்பாங்க. ஐயா அது பண்ணி தான் சரியா போகல, எல்லாம் பிரச்சனையே ஆயிடுச்சுன்னு. அதுக்கு அது என்ன பண்ணும்? நம்ம தப்பா பண்ணிட்டு. தப்பா பண்ணாதீங்க, ஏன்னா இட் வில் காஸ் சம் அதர் மசில் ஸ்ப்ரெயின். ஏன்னா சில பேரால படுத்துட்டு பண்ண முடியும். பெஸ்ட் பிளேஸ் டு டூ இட் இஸ் ஆன் யோர் டாய்லெட், இன் த கமோட். ட்ரை ப்ராக்டிசிங் லைக் தட், தென் யூ கேன் லை டவுன் அண்ட் டூ இட். ஸோ இட்ஸ் ஈஸியர் டு டூ இட். ஓகே, அப்படிலாம் பழக்கப்படுத்திண்டா நீங்கள் டிவி பார்த்துட்டு பண்ணலாம், கிச்சனில் பண்ணலாம், பாடம் சொல்லி கொடுத்துட்டு பண்ணலாம், ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கும் போது பண்ணலாம். யூ கேன் டூ இட் வேர் எவர் யூ வாண்ட். ஓகே, தேங்க்யூ சார். யா, எப்பெல்லாம் பண்ணலாம்? மார்னிங் பண்ணிடணுமா, பிஃபோர் ஃபுட் அது மாதிரிலாம்? ஓகே, எந்த ஏஜில் பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு டெலிவரியிலேருந்து பண்ணணும், 6வது வாரத்துலேருந்து பண்ணணும், லைஃப் லாங் பண்ணணும். எப்படி ப்ரஷ் டீத் பண்ணுறோம் ட்வைஸ் அ டே, அந்த மாதிரி ட்வைஸ் அ டே பண்ணணும். அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. உங்களுக்கு எப்போ டைம் கிடைக்கிறதோ. இவ்வளோ சிம்பிள் அது. இதுக்கு மேலே எப்படி ஃப்ரீயாக விடுறது? பண்ணலாம். About anemia and polycystic ovaries. Anemia is the commonest condition in women, unfortunately, in India. Average Indian women oda hemoglobin 9 to 10 da, which is sad because we are supposed to be 12 and 13. It's a global disease, worse so in India. Not because we don't have money, not because we all are uneducated. We don't eat nutritiously. That is the first problem. சாப்பிட்றதுக்கும் நியூட்ரிஷியஸாக சாப்பிட்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. எல்லாமே நியூட்ரிஷியஸ் கிடையாது. ஸோ வாட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இன் அயர்ன்? பேசிக்லி ஆல் கிரீன்ஸ், எல்லா வகையான கீரைகளும் வெரி குட். எல்லா மாதுளம்பழம், ஃபிக்கு, பேரிச்சம்பழம், நான் வெஜிடேரியனுக்கு ரெட் மீட்டு, நம்மளோட இருக்கிறதுல எல்லா பச்சை காய்கறிகள்லையும் அயர்ன் இருக்குது. வெல்லம், அதனால தான் அந்த காலத்தில் வெல்லம் அவல் வாஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் ஸ்நாக் பிகாஸ் அண்ட் ஆல் தி கடலை உருண்டை வாஸ் கிவன் டு ஆல் ப்ரெக்னென்ட் விமென் பிகாஸ் அந்த கடலையில் ப்ரோட்டீனும் இருந்தது, வெல்லமும் சேர்ந்துருந்தது. ஸோ இட் வாஸ் கிவன் ப்ரோட்டீன் அண்ட் அயர்ன். ஆனால் இப்போ எல்லாம் ஒயிட் சுகர் ஆகி கெடுதலாக போயிடுது. ஸோ இட் இஸ் நாட் த ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்ஸ் மிஸ்டேக். We didn't use it correctly. So people cooked in iron pots. They made கீரை ஆர்கானிக்லி வீட்டில் இருந்தது. இப்போ எல்லாம் பூச்சிக்கொல்லி அடித்து நல்லா இல்லை. ஸோ அயர்ன் ரிச் ஃபுட்ஸ் ஆர் ரெகுலராக. முருங்கைக்கீரை இஸ் த காமனஸ்ட் சோர்ஸ். அது எல்லாம் பைசா கொடுத்து கூட வாங்க வேண்டாம், எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். So start taking கீரை at least 3 or 4 times in a week. That will make your iron better also. சில பேருக்கு அயர்ன் அப்சார்ப் ஆகாது, அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக சப்ளிமெண்ட் தேவை. Worm infestation is the commonest reason why people are anemic. Fantastic government initiative. School la compulsorily children get deworming every 6 months. So you also do deworming in your family for everybody every 6 months. And the kalathil and the Sunday la castor oil uthna mari, you need to do it once in 6 months, one time. That's all. But remember, as parents, that is very, very important.
Don't walk barefoot in your garden. ஏன்னா அந்த hookworm infestation happens through barefoot. So gardenல walk பண்ணாதீங்க, but barefoot walking, if you're planning to do otherwise barefoot running, walking, fine. Generally, I wouldn't advocate that. இந்த மாதிரி small things if you look after, that is correct. And why women become anemic? Because of your menstrual loss. If your menstrual loss is more than 5 days, or you bleed very heavily, you have clots, please see your doctor. சரியா போயிடும்னு நீங்களா நினச்சிக்காதீங்க. பிகாஸ் இஃப் யூஆர் அனிமிக், உங்களால் சரியாக வேலை செய்ய முடியாது. மாடிப்படி ஏறினா மூச்சு வாங்கும், கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நடந்தால் மூச்சு வாங்கும், படபடப்பாக இருக்கும், தலை சுற்றும். எனக்கு எப்போதுமே இப்படி தான் இருக்கும். நீங்களா ஏன் சொல்லணும்? எதனால இருக்குன்னு எப்படி தெரியும்? ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் ப்ளீஸ் see your doctor and get treated. எனக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்கிறது தப்பே கிடையாது. எனக்கு பிரச்சனை இருக்கா, நான் எதனால இருக்குன்னு தெரியல, இப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்கிறது தான் தப்பு. ஓகேவா? யா, இது இன்ஃபென்ட்ஸுக்கு சொன்னீங்க, அது வந்து இப்போ பேம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, ஆமாம், அது வந்து எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும்? அதாவது எப்படின்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் அதை பற்றிலாம் நான் கேட்கல, இந்த கண்ட்ரோல்லாம் எப்படி அவங்களுக்கு 3 years 4 years வரைக்கும் போட்டுட்டே இருக்காங்களே, அது நல்லதா? போடக்கூடாது, ஐடியலாக போடக்கூடாது. ஓகே. பட் இப்போ வெளியில் கூட்டின்னு போகிறாங்க, ட்ராவலுக்கு மட்டும் போடட்டும். வீட்டிலலாம் போடணும்னு அவசியமே இல்லை. தி சைல்ட் ஷுட் லேர்ன் பை டாய்லெட் ட்ரைனிங் ஷுட் ஹேப்பன் பை 2. அதுதான் டவுட். பை 2 அந்த குழந்தைக்கு சொல்ல தெரியணும், ஐ நீட் டு கோ டு த பாத்ரூம்னு. இல்லை மேடம், இப்போ சின்ன குழந்தைலேருந்து அதான் போட்டு விட்டோம். ஒரு பிறந்ததுலேருந்து ஒரு 2 வருஷம் போட்டுன்னு இருக்கோம் குழந்தைக்கு. அது தப்பு இல்லை, தப்பு கிடையாது. முன்னெல்லாம் துவைக்கணும், இப்போ அதுவும் முடியல, யாருக்கும் எல்லாம் மாட்டி விட்டுருக்கோம். அதனால தப்பு அதனால கிடையாது. யூரினரி இன்ஃபெக்ஷனா பின்னால வருமா அந்த குழந்தைக்கு? இதனால பின்னால வராது, பட் அந்த டைம்ல வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதை க்ளீன் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த நாப்பி ரேஷ் வராம பார்த்துக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட், எஸ்பெஷலி கேர்ள் சில்ட்ரனுக்கு. ஒரு ஸ்மால் டவுட். எவ்ரி பர்சன் இஸ் 60 years ஓல்டுக்கு அப்புறம் டயபெட்டிஸ் கட்டாயமாக இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த யூரியா கிரியாட்டின் எல்லாருமே இப்போ பயமுத்தின்னே இருக்கா, சோடியம் டிப்ளீஷன் ஆகுது, அதெல்லாம் பண்ணுறேன். ஸோ வாட் இஸ் தி கரெக்ட் டைம்? இப்போ டயபெட்டிக்காக இருக்காங்கன்னா எவ்வளோ மாதத்துக்கு ஒருக்கா? இன்க்ளூடிங் ரீனல் ப்ராப்ளம். ஏன்னா அந்த டென்டல் டிசீஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் அ மார்க்கர் தட் உங்களோட வெசல்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது டயபெட்டிஸ். ஸோ டு நாட் இக்னோர் யோர் டென்டல் அண்ட் ஐ செக்அப் யூர் டயபெட்டிக். I tell all my pregnant patients to have dental checkup, because if they have dental disease, pregnancy they can have high blood pressure. It's a marker. So na kandipa I refer all my patients to dentist for dental checkup. I have a question. Like, what is the normal break even for urinary, either in the morning hours or in the daytime, for adult male or female urinating? I mean, within 2 hours one can go, 3 hours அது மாதிரி இருக்கா? 3 hours preferably. Night time? Night timeல நல்ல question, ஏன் கேக்குறீங்கன்னு புரிஞ்சிருது. 70 yearsக்குள்ள இருந்தாக்க only one time you are allowed to get up in the night. 70 yearsக்கு மேல இருந்தா 2 times, 3-4 times, 5-6 timesலாம் ஏந்துக்கிறதா இருந்தா கண்டிப்பா டாக்டர் பார்க்கணும். மென்னுக்கு ஏன் பார்க்கணும்? It could be prostate problem. Womenக்கு it could be incontinence or diabetes. Yeah. Rightly said. Dental and eye checkup. So I definitely stand with you. So that is why we have this annual health checkups. Why specifically we have included all the blood works, thyroid, because I wanted to ask you about thyroid when we were talking about anemiapathy. So dental checkups plays a very major role, because most of the conditions, even diabetic conditions, are at a very early age we detect. They do not know. Avalku theriyadu, patients ku theriyadu. Whoever comes with severe bleeding gums irukum, swollen up gums irukum, then we tell them, namalku identify panna mudiyum normal gum conditions ku adukku. Then they go and check, take their blood sugar test பண்ணும்போது, then they are alarmed to see they are diabetics. So it is mandate to have your checkups. It's general health checkup that includes everything right from your head to toe. So annual checkups. Why all these checkups? So in the family we had asked, do you prefer to have, what is your opinion on health checkups? Is it useful, good or bad? So it is definitely useful, because
நாங்கள் இப்போ எடுத்த டெஸ்ட் சீரீஸ் ஆஃப் பேட்டரி ஆஃப் டெஸ்ட்டில் பார்த்ததில் சில வெரி யங்கர் ஏஜ் குரூப் 20-25s we had some erratic changes in the ECG reports. So that was, I was really taken aback. So why all such things? எதுக்கு நம்ம சடனாக ஒரு நாளைக்கு எழுந்து we need to suffer all these things. So start it, cultivate the habit. After all, you're going to invest for yourself. As we invest in a gadget, money, அது phone வாங்குறோம், அது வாங்குறோம், jewel வாங்குறோம், this is for your health, which is going to take you long down the journey. அதெல்லாம் நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும்னா நம்ம உடம்பு நல்லா இருக்கணும். அது நம்ம ஜுவல் வாங்கி வச்சுட்டு, ஃபோன் வாங்கி வச்சுட்டு, பென்ஸ் வாங்கி வச்சுட்டு, ஆள் இல்லைன்னா who is going to use it? End of the day, no purpose. So health checkups are very, very important, as rightly said. Ma'am, one more last question. I think we are not taking much of your time. Perimenopausal, because very frequently I'm seeing my patients and my friends, they suffer a lot with heavy bleeding, erratic bleeding. In between, so 15 days once they have this contractions, and is it treatable? எவ்வளோ நாளுக்கு they need to suffer? Does it person wise, does it vary, or hormonal imbalances நாலதானா? Should we அதுக்கு ஏதாவது early steps எடுக்கணுமா to combat this? பெரிமெனோபாஸ் அப்படின்னா என்னன்னா பீப்புள் அரவுண்ட் மெனோபாஸ் ஆயிருக்கல. ஸோ மெனோபாஸ்னா என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு வருஷத்துக்கு பீரியடே வரலைன்னா அது பேர் தான் மெனோபாஸ். ஒரு மாதம் வரலைன்னா அது பேர் மெனோபாஸ் இல்லை. பீரியட் இர்ரெகுலர் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். யங் பர்சனாக இருந்தால் காமனஸ்ட் காஸ் இஸ் ப்ரெக்னென்சி. ஸோ டோன்ட் ஃபர்கெட் தட். ஸோ இப்போது பெரிமெனோபாஸ்னா எனிவேர் பிட்வீன் 2 to 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாலே இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸில் ஆரம்பிக்கலாம். காமனஸ்ட் ரீசன் இஸ் பீயிங் ஓவர் வெயிட். ஸோ உங்கள் வெயிட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் பி ஃபிசிக்கலி ஆக்டிவ். அண்ட் இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால பீரியட் இர்ரெகுலர் ஆகும். 2 monthsக்கு ஒரு வாட்டி தான் பீரியட் வரும். வந்தால் 15 days 20 daysக்கு ஹெவி ப்ளீடிங் இருக்கும். That is because the lining of the inside of the womb becomes very thick, and that's why this happens. இந்த வயசில் இப்படி வரலாமா? வரக்கூடாது. 40 இயர்ஸ்க்கு மேலே if you have prolonged bleeding, if you have bleeding between periods, if you have on and off bleeding, or menopause அப்புறம் வர bleeding, இந்த நாலுமே you have to see your gynecologist immediately. We have to do a scan and find out if there is anything abnormal, or is it just hormonal imbalance. If it's just hormonal imbalance, we can treat it with medications in certain ways. So you don't need to remove the uterus unless there is a suspicion of some cancer or a big fibroid. Otherwise, you do not need to remove the uterus for this kind of bleeding, because the uterus is not the problem. It is the weight or the hormonal imbalance which is the problem. Problem விட்டுட்டு யூட்ரஸை மட்டும் எடுத்துட்டா என்ன பிரயோஜனம்? ப்ளீடிங் வேணால் நிற்கும், ஆனால் இந்த 2 ரிஸ்க் ஃபேக்டரும் அப்படியே தானே இருக்க போகிறது. It will cause something else like breast cancer. So weight, no activity, hormonal imbalance is not good for any system in the body. So address that primary cause. In the வேற விட்டுட்டு நுனிப்புல் மேயற மாதிரி most of the treatment அது பண்ணக்கூடாது. Get to the root of the problem, address the root, and that is about lifestyle medicine. Thank you so much, ma'am. So rightly said, exercise, weight loss எல்லாம் வந்து எக்ஸசைஸ்னா நீங்கள் ஜிம்மெல்லாம் போகணுன்னே நான் சொல்லலை. உங்களோட ஹோல் டேயில் ட்ரை அண்ட் பி ஆக்டிவ். நீங்கள் 15 minutes கார்த்தால வாக் போகிறேன், நடுவில் ஒரு 4-5 மாடிப்படி ஏறினேன், திருப்பி சாயந்தரம் ஒரு 15 minutes வாக் போனேன், ராத்திரியில் ஒரு யோகா கிளாஸ் போனேன், ஏதோ சம்திங். பி ஆக்டிவ் ஃபார் 45 minutes to 1 hour த்ரூ அவுட் த டே. வாரத்தில் ஒரு நாள் ஜிம் போயிட்டு நான் இன்னைக்கு ஜிம் போனேன், அடுத்த நாள் கால் வலின்னு ஒரு வாரம் போகாமல் இருக்கிறது இஸ் நாட் எக்ஸசைஸ். டூ இட் அட் யோர் கன்வீனியன்ஸ். Do what you can. Do it throughout the day. That is exercise. Okay? Don't waste your gym money. So ma'am, yoga pati sonna, exercise pati sonna. So here we have in the Wellness Week camp day on the coming 11th of March, we have a yoga workshop. Okay? So pertaining especially to womanhood, for girls from right 14 years to seniors varaikum. We have a complete 1-day program madri vechirkom. So I hope
நீங்க எல்லாத்தையும் இதை வந்து you should get benefited. See, end of the day, what is the crux of the story in Ramadhi? What is the take home message? To fight obesity, so start doing exercise. Your lifestyle changes. Lifestyle prescription ma'am kuduthirka. So we need to start it right from day one. Idukku oru nalla naal paakave vendam. This moment is the right time. Good day. அண்ட் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தெரியாமல் இல்லவே இல்லை. நம்மளுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் தெரியும், அக்சஸ் தெரியும், we are all very knowledgeable. எல்லாருக்கும் எல்லாம் இருக்குது, ஆனால் அந்த சேஞ்ச் மட்டும் ஆறுதில்லை. ஏன்? Because we think we are good as what we are. Unless we break that mindset, we can be good, but do we not want to get better? There lies the answer. Rightly said. And water, ma'am said, so drink plenty of water. So with this, let's take this as our take home message, and the rule of the thumb mari vechinde we need to practice. Ready to answer every question correctly, not ambiguous. இப்படி சொல்றது இல்ல, correct. Great, madam. Wonderful. Thanks, Subha, for bringing her here. Thank you very much. Thank you very much for coming down to the village. Thank you. As a token of love, I request my mother, Mrs. Geeta Hariharan. Like homecoming to me, I did all, I'm from Tambram, so I'm the daughter of the soil. So I wrote all my Hindi exams in Vaishnava College. This is like good to know. childhood memory for me. My husband always teases in front of everybody, she's from Tambram DC. So there you go.